Şimdi ise söz verilir məktəbin direktoru Gary Gripman. Thank you very much, Shafiqa. I want to extend a very wonderful welcome to all of our parents, members of the Board of Trustees that are here this morning, and most of all to our eager young students that are so anxious to get started with their new school year. As I came in this morning, well, let me just stop here a second. Salam, sabahınız xeyir. Mən bugün burada toplaşan bütün valideynləri, burada olan Himayədarlar Şurasının üzvlərini, həmçinin də bugün çox həyəcanlı olan bütün şagirdlərimizi salamlayıram. As I came in this morning, several teachers said to me, Happy New Year. Now, usually that's a phrase that's used in January, but actually for us, this is the new year. Bugün sabah məktəbə daxil olanda bir neçə müəllim mənə yaxınlaşaraq yeni iliniz mübarək dedi. Əslində normalda biz bu sözü yanvar ayında eşidirik, dekabrın sonunda. Lakin əslində məktəb üçün həqiqətən də bu belədir. Yəni bizim yeni ilimiz məhz sentyabrın 1-dən başlayır. It's the beginning of the year in which we can help your children to learn, to support the parents, and to build our institution stronger. Bu ilin elə bir vaxtıdır ki, biz hər şeyə yenidən başlayırıq və sizin övladlarınıza dəstək olaraq onların gözəl təhsil alması üçün ilkin addımı atırıq. For the European Azerbaijan School, this is the 8th school opening we've had. Avropa Azərbaycan məktəbi artıq bu il 8-ci açılışını edir. We've seen the school grow from a small number of 50-60 students now to a number close to 1,000. Və təbii ki, biz məktəbi ilk dəfə açarkən təxminən 60-a yaxın şagirdlə açmışdıq. İndi isə bizim 1000-ə yaxın şagirdimiz var. We've seen our program in the elementary grow, the PYP, the diploma program in the high school, and this year we'll be adding the 3rd International Baccalaureate program, the middle years program, to the grade 5, 6, 7, 8, 9. Və təbii ki, bu illər ərzində məktəbimiz ibtidai siniflər üçün PIP proqramını, həmçinin orta məktəbin yuxarı siniflər üçün IB-nin diplom proqramını fəaliyyətə buraxmışdır. Bu ildən etibarən isə 5-7-ci siniflər üçün MIP proqramı rəsmi olaraq tədris olunmağa başlanılacaqdır. I think the results this school has achieved in a very short period of time really support the ideals and goals of EAS and their vision for founding this school. Və təbii ki, düşünürük ki, əslində bu qısa zaman ərzində məktəbin nailiyyətləri, məktəbin Himayədarlar Şurasının qoyduğu hədəflərlə tamamilə uzlaşır və üst-üstə düşür. When you look at the success rate of our IB diploma students, when you look at the universities throughout the world that they've been accepted to, and also if you look at the fine results that we're getting from programs like the IGCSE and in the elementary last year in our exhibition at the end of 4th grade. Və təbii ki, əslində şagirdlərimizin göstərdiyi təhsil nəticələri, 11-ci siniflərin, məzunların universitet təqabül nəticələri, həmçinin IGCSE-də məzun olan 9-cu sinif şagirdlərin nəticəsi, həmçinin də ötən il 4-cü siniflərin verdiyi PIP sərgisi də onların təhsilinin bu məktəbdə necə də uğurlu davam etdiyinin işarəsidir. This year also we will be completing by the end of the year our authorization process with the Council of International Schools, which we hope will award us a membership as an accredited school, which is a very high honor and a real badge of quality for this school. Və təbii ki, bu ilin sonunda məktəb Beynəlxalq Məktəblər Şurasına rəsmi üzvlük prosesinə də yekun vuracaq və bu da məktəbdə olan təhsilin keyfiyyətinin göstəricisi kimi sizin nəzərinizə çatdırıla bilər. And I would also point to, we are a Azerbaijani school. If we look at the success rate our students had with the attestat, both in 9th grade and 11th grade, the gold medals, the distinctions that came out of that, and also the university placements in Azerbaijan,
I think we can congratulate ourselves that not only to send students abroad, but to have them stay in country, to be admitted to excellent schools and get a wonderful preparation for their next step of education in this country. Və təbii ki, Avropa-Azərbaycan məktəbi Azərbaycanın məktəbidir və bunu biz onunla sübut edə bilərik ki, bizim 9-cu və 11-ci sinif şagirdlərimiz çox yaxşı attestat nəticələri əldə etmişlər. Həmçinin onlardan bir neçəsi qızıl medalla tərtib olunmuşdur və fərqlənmə attestatlar almışdır. Həmçinin 11-ci sinifdə, milli siniflərdə təhsil alan şagirdlərimiz çox yaxşı ballar yığaraq ölkə daxilində olan çox yaxşı universitetlərə qəbul olmuşlar. Just one other thing before I say my thank yous. We started our process last year of trying to put together our European Azerbaijan School Parent Association, and I promise you we will complete that this year. So please look out for the announcements. I want to see all parents involved in this association. Və son olaraq da onu qeyd edeyim ki, ötən ilin sonlarında biz valideyn müəllim assosiasiyasını yaratmağa çalışırdıq və bu ildə bu qarşımızda olan hədəfdir. O zaman xahiş edirik ki, hər birinizdən məktəb tərəfindən verilən elanlara diqqətlə fikir verəsiniz. Çünki hər birinizin bu assosiasiyaya üzv olması bizim üçün çox önəmlidir. Just in my final remarks, I'd like to thank very much our wonderful primary principal, Renata Novrosova, and her staff that have worked so hard in the last more than a week at this point to prepare the programs, to work with the teachers to make sure that this year is the very best year ever for the primary school. Və son olaraq da İbtidai məktəbin direktoru Renata xanıma və onunla birgə fəaliyyət göstərən bütün müəllimlərə təşəkkürümüzü bildiririk. Son bir neçə həftə ərzində onlar birlikdə gərgin işləyərək komanda kimi övladlarınız üçün bu il ərzində təhsil alacaqları proqramlar hazırlamaqla məşğul olmuşlar ki, bu il məktəbimizdə ən gözəl illərdən biri olaraq yadda qalsın. Well, I see these wonderful children getting anxious to get in their classroom, anxious to start the new school year. So I'm going to end my remarks here. Again, I'm very happy to be here as the director of this wonderful school. I'm very happy to welcome our continuing parents and our returning parents back, and also to our teachers. We're ready for a really great year. Welcome and good luck to all of you. Və təbii ki, şagirdlərimizin həyəcanını görürəm. Mən özüm də bu məktəbin direktoru olduğum üçün çox şadam və ümid edirəm ki, hər birimiz birlikdə çox gözəl bir təhsil ilini daha geridə qoymağı bacaracağıq. Xoş gəlmişsiniz hər biriniz. İndi isə söz Renata xanıma verilir. Mən çox danışmayacağım. Hamınızı salamlayıram. Xoş gəlmisiniz hər biriniz və sizə çox gözəl il arzulayıram hamımıza.
I believe in destiny. It's up to me to make it into reality. Give me your hand. We'll find a way. Go out there. We'll share the same. If we help each other. I just know we can succeed. We are one. We are different. We're from all around the world. We share the same sun. We share the same oceans. We are every boy and girl. Come together and share our dreams. We'll be among the stars. And we know that it's destiny. That we are unity. No matter where you're from or who you are, if we can find common ground to beat, then we are friends. We are one, we are different. We're from all around the world. We share the same sun, we share the same ocean. We are one. We are different. We're from all around the world. We share the same sun. We share the same ocean. We are every boy and girl. Come together and share our dreams. We'll be among the stars. And we know that it's destiny. That we are unity. Congratulations, everybody.